Bienvenidos a un nuevo vídeo de Freddy, es tu vídeo, Freddy, de FNaF Security Breach, que en esta ocasión, como podéis ver, no es un directo, ya lo sé, es un vídeo. ¿Por qué estoy haciendo un vídeo de Security Breach en vez de hacer un directo? Bien, porque ayer, digamos sábado, tuvimos un desafortunado final, que me dio error el juego tras finalizar la batalla de Monty. Y me sacó el juego y se paralizó el stream y el directo y todo mal, todo mal. Me tuve que despedir por chat por no tener que abrir otro directo. Pero bueno, en esta ocasión vengo aquí con un vídeo este domingo para completar lo que no vimos el sábado. Podría haberlo dejado para el próximo sábado, pero como tengo ganas de ver si han puesto los subtítulos de lo del tema de Vanessa, no he querido esperar más de lo necesario. Así que, sí, tengo curiosidad. Porque nunca he visto... A ver, estás aquí. Nunca he visto los subtítulos de Vanessa. O sea, en ningún momento he ido a buscar el tema de psicólogo de Vanessa y demás. Así que va a ser primera vez que vaya a ver los subtítulos en español y cómo dar ahí. Pues nada más. Venga, a ver, Freddy, nos vamos. Si os preguntáis, ¿tengo que ir a donde Monty? No. No hace falta porque ya tengo las garras de Monty. La tercera es la vencida, la verdad que fue una tercera vez el día de ayer. Después del cabreo que me pillé la segunda y la primera vez, pues a la tercera volví a enfrentarme a Monty. Y volví, la única diferencia que hice de los otros tres, o de los otros dos intentos, fue no soltarme la escena de Monty llegando, la verdad, fue lo único que hice. Y por un momento sí que me lagué un poco el ascensor y estuve temiendo por mi vida, es en plan ahí como, por favor, no des otro error, please. Y afortunadamente no dio ningún error, solamente fue como un lag de cargando mapa. Y madre mía la felicidad que me dio al poder... Espera aquí, Freddy. Al poder... Freddy, salta. Muy bien. Freddy. Tenemos rayos X aparentemente. Freddy, ¿qué te pasa? ¿Estás bailando? ¿Estás contento porque hemos conseguido hacer lo de Monty? Se te nota muy contento, ¿eh? Súper contento tú. Qué bien, Freddy. Freddy está igual de contento que yo. Felicidad extrema, la verdad. Ayer cuando he dicho, voy a guardar, pero de tío, no doy caso a nada. No hice caso a nada más, solamente quise ir a guardar y ya está. No quise hacer nada más. En tal. No he ido a operar a Freddy, así que vamos a ir a hacerlo ahora. Welcome to parts insert preparing for upgrade procedure. You may now enter the protective cylinder. ¿Ves? Ok. Let's begin by opening the arm casing. Disconnect the colored cables to remove the old forearm. A ver. It is important that you match the pattern correctly. Que si no viene puso Bonnie. Ta 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 ta. Ta 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 ta. He dudado un poco ahí, Great. Now place the new armature into the forearm casing. With the new armature inserted, reconnect the colored wires. Azul, verde, verde, azul. Azul, verde, verde, azul. Amarillo, rojo, amarillo, rojo. Amarillo, rojo, amarillo, rojo. Great job. Now close the casing. Good job. Yo. Se acaba de poner el color así por las jajas. O sea, antes era del color de Freddy y después se ha puesto como lo de Monty. Se ha coloreado porque sí. Bueno, porque eso sí las manos, pero me refiero que como que... Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Well done. Okay. There is no need to perform the procedure on the other arm. The auto assist did it for you. Gracias. Ábreme. Mira, mejora. My arms are different. Where did you get these parts? I'd rather not say. Mejor me callo. Fortunate. I should now be able to smash through the cyclone fences around the building the way Monty does.
exactly like he did. Justo lo que hizo él. Amante de adrenalina. Vamos a ir a guardar a Freddy porque no quiero lamentar, así que nos vamos. ¿Ok? Vámonos, Freddy, porque no quiero que se me corte la grabación. Vámonos, Freddy, tranquilamente. No sé qué estás haciendo, pero vale. Mientras vengas. Ay, por el amor de Dios, este juego... La tensión que me produce este juego. ¿Freddy? Ahí estás. ¿Quieres un Freddy bonito? Freddy, ¿qué tal te sientes con tu pajarita morada, con tus manos moradas, con tus ojos morados pero se les ven amarillos por la luz? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo morado? ¿A que sí? Ay. Ok. Vámonos, Freddy. De hecho voy contigo, ¿vale? Para ir por el centro, quiero decir. Freddy, ¿dónde estás? Aquí. Hola, Freddy. Vámonos. Me falta una cinta, tengo 15, no 16. Y sé dónde está la última que me queda, pero no podía acceder a ella porque necesitaba las manos de Monty. Así que iremos a por ella. De hecho está cerquita de lo... Está bastante... Prácticamente está cerca de donde tenemos que ir para conseguir lo de... O sea, para abrir la sala oculta para poner las cintas. Pero voy a guardar antes de lamentar. Guardar, please. Gracias. Freddy, volvamos. Hay una estación de recarga donde el pasillo de los Rockstar Row, así que tampoco ¿Cómo podría decirlo? No me afecta en lo más mínimo que se vaya gastando la batería de Freddy. A ver, si está a 1 y demás sí que me voy a bajar, pero me refiero que como hay una tal... Creo que voy más rápido corriendo con Gregory, pero bueno, más a salvo con Freddy, porque no quiero tener disgustos hasta llegar al sótano. No te petes, por favor, gracias. Cada vez que se peta el juego me da un microinfarto, pero sé que a veces es porque está cargando mapa. Creo que este lugar es lo que... No sé, el otro es como muy diferente a este, ¿no? Como... Me bajo porque no puedo seguir avanzando más para allá con Freddy. Este es como muy decorado para los visitantes y el otro es como más, no sé, como que estuviera en construcción. Ahorita sé, ¿dónde está la...? Aquí. Ah, bueno, podía haber avanzado sin problemas con Freddy. Es que no sabía si iba para en un lado o en otro. ¿Este es diferente al otro? Nunca me había parado a pensar, pero esto es diferente al otro, ¿sí, no? Porque es la otra ala, siempre íbamos a ir a la derecha y esta es la izquierda. El ala izquierda. No me había parado a pensar. Ahí está la guitarra de chica. Bueno, la guitarra de chica no, la guitarra de Bonnie, supongo. Vamos con Freddy. Aunque tampoco quiero que se gaste mucho la energía, porque lo necesito para lo del disco, así que abro esta puerta y me bajo. Está donde los primeros auxilios, donde Freddy me escondió antes. Bueno, me escondió. Dijo que estaba roto y me llevó allí. Y ahí es cuando apareció Vanessa diciendo: Freddy, ¿qué haces fuera de tu habitación? ¿Sabes? Y yo, de paseo, hija, de paseo. Ayudando a un niño. Venga, venga, venga. Ay, qué mareantes de escaleras, tío. Ahí vamos. No está muy lejos, de hecho está aquí a la derecha ya. Ya estamos aquí. After your rocket. Ahora, esto antes estaba la verja aquí abajo. Ahora está aquí arriba. Antes no estaba aquí. Gracias. Ven aquí. Tiene que estar por aquí. A lo mejor me estoy equivocando y no está aquí, ¿sabes? Pero sí, está aquí.
La última cinta. Ya me llevo esto. Y me llevo esto. La última cinta, ya tenemos las 16. Bonnie sale de la habitación verde de Rockstar Row en dirección este, hacia el patio. Bonnie entra en las recreativas de la zona este. Bonnie entra en Monty Wolf. Y es cuando ya nadie sabe lo que pasó con él. Tenemos las 16. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Venga, vamos, Freddy. Tenemos todas las cintas. Vamos a ir a la habitación escondida, que tiene que estar donde... A ver, si esta es la sala de los primeros auxilios. Parece más de, no sé, quiero decir, un cortocircuito por allí, no sé qué. Primeros auxilios o para que te dé algo, prácticamente. Vale, lo otro está cerca, esto donde te persigue Monty. Por primera vez, Monty te persigue donde está que rompe una verja y demás. Y cambiaron el lugar de la verja porque antes no tenía mucho sentido debido a que... Escuchando pasos y creo que son los de arriba, que es que estoy debajo de... Supongo que estoy debajo de algún lugar, pero no sé... ¿De qué sitio estoy debajo? No, estoy del atrio, ¿no? No, digo, no sé, creo que no estoy donde Roxy. No sé, chica, no sé dónde... Bueno, chica parece a Fire Skate. Y ningún sitio más, creo, en la cocina, supongo. Vale, aquí no es donde te persigue más adelante. Voy a cargar a Freddy. ¿Veis ese cuadrado ahí? Ahí es donde está la puerta. A ver, ha pasado bastante tiempo, ¿sabes? A lo mejor muchos ya saben dónde está la puerta. Pero, por si acaso si hay alguien que no sabe mucho, pues se lo digo. Tenemos que ir para allá. Corriendo. Corriendo. Vale, Freddy. Vamos, Freddy. Creo que la última vez intenté venir para acá en uno de los bugs y Monty apareció de acá sin dejarme ir para acá. Venga, Freddy. Gracias. Aquí tenemos al bot este destrozado. Ay, ok. ¿Estás bien? No lo parece, ¿eh? ¿A alguien no le gustan estos bots? Y los destrozaba. Utiliza el grito de chica. Freddy. Freddy. Aquí. Gracias. Están ahí, pero verlas no puedes. En medio de oscuridad encontré las llaves. ¿Ves que esta parece distinta aquí? Y se escucha algo detrás. Tenemos que sacar la fastcam. Solamente se puede hacer con la fastcam. Y hacemos... What are you doing? Tenemos aquí una puerta que es más pequeña. Muy pequeña en comparación en todo de tal. Aunque Monty... Bueno, Freddy puede... Bueno, le acabo de llamar Monty al pobre en un momento. Creo. Parece que Freddy... Antes Freddy atravesaba la pared y todo. Pero ahora se te transporta conmigo. Ok, ha llegado la hora de la verdad, Freddy. Veamos si se puede escuchar. Bueno, si puedes escuchar, se puede escuchar, pero se podía leer lo que dicen. Hello, Vanessa. Oh, vamos. How are you feeling today? You look a little tired. Well, it's been a while since we last spoke. How's your anxiety been? You did so well with your calming protocols when we first worked together. Are you still using those? Yes? Okay, good. Well, now I understand there's a new issue. It came on just recently, rather suddenly. Can you tell me about it? What issue? I've been doing my job. I come in and sit at my desk and do my work. Yes, of course you do. Your performance reviews are good. But a routine check of your online history has revealed that you've spent quite a bit of time with someone in an encrypted conversation. We have transcripts, and I've read them. But it's not clear what you're talking about in these conversations. I can't make sense of it.
You must be getting something from these that I'm not getting, right? Who are you talking to in these? No one. Sometimes I talk with Lewis. He's in the marketing department. He's nice, I guess. Yes, I see Lewis here. But there's someone else. Vale, a ver, los subtítulos no es que vayan de todo bien, pero bueno, ok. Los subtítulos antes tal, pero ahora van un poco... Dejémoslos en mal, pero bueno, al menos algo se entiende. Parece que Vanessa estaba hablando con alguien en mensajes encriptados, que no se puede... que sería con Acton, supongo. Y parece que Vanessa quizás dice que ella no lo recuerda, es como o está mintiendo o tiene doble personalidad. Good morning. Isn't it a pretty day? No? What's the matter? Oh, right. Too bright. I'll pull the shades. Better? When the shade's pulled, it feels like we're in a cubbyhole or a cave? Yeah? So you're not talking to me again today? This isn't all that productive, you know. Don't you think the sessions are more successful when you talk to me? You know, everyone associated with this company gets performance reviews, right? When my sessions don't get results, my reviews aren't very good. If you don't want to talk for your own sake, how about for mine? You don't want me to get in trouble, do you? I could be put in the corner for a timeout. Yeah, you think that's funny, huh? Parece que Vanessa no quería hablar, no quería tal. A ver, los subtítulos iban muy rápido en comparación a lo que decían las voces, ¿no? Es como... Ok. Me parece que Vanessa no tenía muchas ganas de hablar. Hi, go ahead. Sit down. I don't know you. What happened to... Oh, we'll get to know each other in no time. I've read through all your files, so I feel like we've been talking for weeks. I feel like I know your dad, too. Bill, right? Your dad's name was Bill? I'm sorry, what did you say? I try to do what I'm supposed to do. I know you do. Your supervisor notes that you follow instructions perfectly. Your dad made you follow instructions, didn't he? I'm talking about the custody battle between your mum and your dad. Your dad didn't play fair, did he? He used to make your mum look bad in court. I'm so sorry that happened to you. Do you want to talk about how that felt? I suppose I don't need you to tell me it felt bad to have a parent scare you into saying things that weren't true. He manipulated you. It wasn't your fault. It's really sad. But it's common for one parent to use their child to hurt the other parent. I know your mum after she lost the custody case. I was supposed to be a good girl. What happened to her had nothing to do with you, even though it was your testimony that did it. Was that testimony true? No, I didn't think so. But your dad is to blame, not you. Deberían arreglar bastante los subtítulos. Porque ahora va más rápido y a veces no me cuesta leer, pero por lo que he entendido... bueno, lo he leído todo prácticamente, pero digo que como que te desorienta un poco porque las voces van a su rollo, y mientras que el tema de los subtítulos fue como acelerados y desaparecen muy rápido. Aparentemente Bill se llama el padre de Vanessa, aunque Vanessa por un momento ha estado como tal, y a lo mejor, como digamos, tenga doble personalidad, como tema de William Acton y demás, que algunos dicen que Vanessa tiene el alma de Elizabeth Acton, una de las hijas, bueno, la hija, uno de los hijos de William Acton, y aparentemente sus padres estuvieron en un juicio, y aparentemente el padre manipuló a Vanessa para que hablara en contra de la madre. Y ahora Vanessa está como... se suponía que tenía que ser una buena chica y demás. You're not going to talk to me? No? What's the problem? Oh,
The flowers? Yes, these are particularly fragrant today, aren't they? I'll move them. There. Now, let's see. What are you looking at? You're amazingly alert, aren't you? All right. Well, I'd like to have you tell me about yourself. But I can see that you're not going to do that. Or are you? All right then. If you aren't going to talk to me, I'll just go by these notes. You just sit there and be comfy. Or not. That chair doesn't really fit you, does it? Well, this won't take long. Let's see. Your previous counselor is no longer available. Does that bother you? No? You don't look surprised to see me sitting here instead of your last therapist. Well, then, let's get to it. I'll admit that some of what's in your file is a little surprising. Overall, you don't come across as a troublemaker. But if you read between the lines, it's clear that you have a little rebellious side, right? And I'm surprised by your knowledge of computers. You're something of a phenom. Do you know what that word means? It means you have unusual skill, like a hacker. I assume you know what a hacker is. Yes? Do you think of yourself as a hacker? Vanessa tenía una gran habilidad para el ordenador, por la informática. Capaz de hackear. Seguramente dijo que tenía un lado rebelde, y como sigo diciendo que a lo mejor Vanessa tiene doble personalidad o personalidad múltiple. Sí, tenía que haber sido Vanessa quien hackeó a los animatrónicos, salvo a Freddy, porque Freddy es el que más tal está, más normal está. Good morning, Vanessa. Let's jump right in, shall we? I got a message last night about you, and I have to be honest, it was upsetting. Apparently, the IT department has put together a pretty lengthy report chronicling non-job-related communications that have been coming to your computer. The fact that you're still doing something obviously not work-related on the job is disturbing enough. But what bothers me about what I read is that the messages you're getting seem very manipulative in nature. Do you know who I'm talking about? I get a lot of messages from friends. I like when Lewis writes to me. He's funny. I'm not talking about Lewis. You know who I'm talking about. Why won't you open up about it? What you might not know is that this person who's been sending you messages has been hacking into your personal files too. These are the same files I have here. These files are full of details about your life. Do you know what that means? I'm not in the tech department. I just type on the computers. I know that. But what matters here is that this person who is contacting you knows a lot about you. Lots of people know more than I do. Sometimes I need to listen. Esa persona, yo creo que es William. O el padre, supongo que es el padre de ella. Good morning. It's good to meet you. I've read your file, so I'm up to speed on what you and your previous therapists have worked on. Sure, you can have a candy. I'll have one too. You look chill sitting there like that. Not a care in the world, huh? All right. Well, I'd like to start by talking about your parents. What happened to them and you? It was tragic. But when I looked through the notes, I didn't get a sense that you've processed that emotionally. When I read your account of what happened, it came across as, well, more of an objective rather than a subjective narrative. Oh, sorry. You don't know what that means, do you? What I mean is that the way you told the story is more like you were reading something from a book
then you were talking about your own past. That makes me think you've cut yourself off from it. Is that right? Not sure? Well, I see in your file that you spend a lot of time by yourself and are good at self-dialogue. You know what I mean? Asking yourself questions and getting answers. So maybe you should ask yourself how you really feel about your past. Maybe you should give yourself a chance to really look at what happened and let yourself be upset about it, so you can let it go. Vanessa hablaba sola. Quizás no hablaba tan sola, Hi, Vanessa. Would you like a candy? Butterscotch today. No, thank you. Those have 35 calories apiece. Well, they taste good to me. Okay, I thought we could do something today that will help us get to know one another better. It looks like you've never taken an ink blot test, right? No? Okay. Then I'm going to show you some ink blots, like this one. And I want you to tell me the first thing it makes you think of. Here we go. What do you see here? A treehouse. It does look sort of like a treehouse, doesn't it? Do you like treehouses? I like to sit outside and read. That's good. Now, what about this one? A beetle. Really? Looks like a face to me. That's very interesting. Oh, pues nada, es una cosa de psicología que te ponían... Yo sí, me parece que es... El tema de las imágenes no sé cuándo se pone, no sé si en psiquiatría o en psicología. Pero bueno, he visto una casa del árbol y un escarabajo. Okay. Have you thought more about what we talked about? In our last session, you told me you were sad and scared about what happened to you. I suggested you write down exactly what made you so sad and scared. Did you do that? You know, I work with people of all ages, from little kids to the very elderly, and everyone reacts to tragedy differently. Tragedy always leads to a feeling of loss. It's a hole that feels funny, right? Yeah. So, if you could process those feelings, how do you think it would affect your fantasies? Would you keep them in the way they are? What are you doing? Oh, you like those? I do too. They smell so sweet, don't they? Apparently, the janitor on this floor has a garden and has been putting bouquets in the offices here for years. Do you ever grow things? No? I work a lot. I know you do. Maybe more than you should. More free time would do you good. Do you have a hobby? No? Perhaps we could find one for you, like a sport. No? I have a craft space in my basement. Maybe I could come up with something you could learn to do. I don't like dark basements. Vale, si habéis visto me he dado cuenta de estos que apareció después de lo de que no me gustan los sótanos oscuros, esto de menor, barra y mayor. Eso se utiliza para... como digamos, es un código que yo lo estudié en Visual Studios o para programar, por ejemplo, pues crear una página web. Se utiliza eso para hacer en cursiva las palabras. O sea, tú escoges un fragmento, bueno, que escribes al principio y al final de una palabra, al principio mayor y menor, y después al final de la frase que quieras en cursiva pones menor, barra y mayor para cerrar. Y así toda esa frase se convierte en cursiva. Creo que se le has escapado un poco a los que han hecho los subtítulos, que se les escapa un poco ese código. I'd say make yourself comfortable, but I think you already are. It looks like you could take a nap. That's a nice chair, isn't it? According to these message logs, you've been working pretty late over the last couple of weeks. Or not working. Are you ready to talk about who you're interacting with?
From what I can see here, the interaction is getting more serious. Is it distracting you from your work? My work is important. There's a non-disclosure agreement. Vale, ha estado volviendo a hablar y más seriamente con esa persona que no la nombran, pero podemos teorizar quién es. Well, I can't blame you for looking out the window instead of listening to me. It's a gorgeous day, isn't it? I like the blue sky. So do I. Now, let's see what we can get done on this nice sunny day. Okay, here we go. I know part of your job requires you to do online searches, but a routine audit of your search history has revealed that you're doing a little private searching on company time. Is that right? I get breaks. That's true. So, on your breaks, it looks like you were shopping for a costume. You purchased some fake fur material. What are you gonna make? What was that? Did you say the costume is a secret? Why is that? I can't talk about this. He said he would always be watching. He could be here, or there, or anywhere in between. Are you talking about your dad? Have those feelings come up again? I hate sounding like a broken record, but this is something you really need to resolve if you're ever going to be happy. I have. I compartmentalized him. He's locked away. No, that's not what I mean. You can't just ignore an issue. You have to face your memory of the experiences and process them so you can let it go. So you don't get triggered anymore. You can use a sort of self-dialogue to release these things. I don't like doing that. Well, okay. We'll get back to that. I'd really like to know something about this costume. What's it for? Para lo que lo quiere, lo sabe perfectamente. Ha estado comprando un disfraz, pero sintético. O sea, ha comprado lo de Bunny, lo ha creado ella, quizás. Un disfraz de Bunny, supongo. O es que, a ver, Bunny tiene como estos de que ha sido cosido y demás. A lo mejor ha sido ella quien ha cosido el traje de Bunny. O no. A lo mejor lo vendían por ahí, en el Carrefour lo vendían. Pero bueno. Parece que no puede hablar sobre ello, sobre el que ha comprado, porque está comprando un disfraz. Es un secreto. Porque él siempre está observando. I understand you'll be transferring to a different location soon. I'll be sorry to see you go. I think we've been making progress, don't you? You can request to come back and speak with me more on your own time, though. Did you know that? Our sessions don't have to be company mandated. I have all sorts of clients, Vanessa. I don't just work with corporations. I work with individuals and small groups. I even work in schools. I'm wherever I'm needed. I'm needed somewhere else now. Thank you. Creo que me necesitaron en otra parte, gracias. Lo hice con una voz como que... When I'm getting to know a new client, I like to start by finding out directly from them what they like to do. How do you spend all the time you have? Nothing. Well, how do you feel about sports? You like sports? Yeah? No? Oh, I get it. You like to watch them, but not play them. You like being inside, don't you? I get that. Lots of weird stuff outdoors, isn't there? Yeah, I understand. Well, I hate to do this right off the bat, but I've been directed to ask you about this. Apparently, I'm the 4th therapist you've had. And apparently, all 3 of your former therapists have gone missing. Or 2 of them are missing. I don't want to scare you, but I have to tell you that one of them was found dead. That doesn't seem to upset you. Well, then I guess I'll go ahead and tell you that the woman's body was pretty messed up.
It looked like it was mangled by machinery. That doesn't bother you either? It's all pretty strange, I think. I'm not clear on the circumstances. Apparently the police don't have any evidence. How does all of this make you feel? Maybe I should be watching my back. Yeah, that's funny, isn't it? Okay, shall we move on to something lighter? Dos desaparecieron, una se la encontró por una máquina. Podía ser uno de estos cuatro, incluso podía haber sido Freddy, Monty, Bonnie, Chica, Roxy, incluso Afton, o estos de tal. Pero aplastado por una máquina. Es que Monty creo que sería el más tal, ¿sabes? Do you know a place called Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex? I'll take your silence as a yes. And besides, I know you know it, because the technicians who work for Pizzaplex know you. Or rather, I guess it would be better to say that they think they do. They report that they've caught you on camera, or at least it appears to be you. Nothing to say about that? Well, the techs are convinced that you've hacked into their system many times. Although, I'll admit I don't see any proof here. Seems like they have more of a gut feeling than fact. But apparently, the hacks are causing all kinds of problems. You get a kick out of that? The idea of techs running around like chickens with their heads cut off? Yeah, that's a funny image, isn't it? But seriously, I have to say that I think it's weird that you'd spend so much time in such a busy, social place. You seem like more of a loner to me. Lots of time by yourself instead of with friends. Lots of time talking to yourself. Right? Is it the electronics you like? I saw in your file that you have developed software programs that talk to you in repeat phrases, right? The program asks you questions and prompts you for responses. It's kind of like your own self-therapy, isn't it? Another way of talking to yourself to work things out, right? When I saw some of your recent encrypted conversation logs, that's what I thought I was looking at. It felt like I was watching someone go back and forth in their own head. But the text found something that's different than that. When I read what they found, at first, I thought I was looking at more examples of you just talking with yourself. Then I realized it was different. When I study this, it sounds like there is someone else responding to you. Who is it? I saw some ink blot test results in your file. I like ink blot tests. You want to do one? Yes? Okay. How about this one? What do you see? What? You want to hold it? Okay. You think it's a mask? It reminds you of a mask? Like a disguise? Yeah, I can see that. You like the idea of being disguised? Disguises let you be sort of invisible, don't they? You can get away with almost anything when you're invisible, can't you? Yeah, you like that idea, huh? Well, okay, moving on. I have another report we need to talk about. Apparently, the techs were reviewing communications going in and out of this building, and they came across some interesting things. They say you were in communication with someone, or maybe something. Pretty strange. What do you think about that? Nothing? Well, the techs say it looked to them like it was an attempt to manipulate you, or maybe to lure you somewhere. There, that's better. On this side of the desk, I can see your eyes. The thing is, when I read the communications, I get something different out of them. I don't think you're being manipulated here.
I think you're the one doing the manipulating. No comment? Huh? Okay. Then how about this? I have this still shot the text pulled from the security footage that recorded you in the Pizzaplex. That's you, isn't it? I know this image is distorted, but I think it looks like you. And you're not alone here. You're talking to someone. Or something. It's hard to tell. What are those things? They almost look like rabbit ears. What? You find that amusing? Well, I guess it is. Ooh. I got another message from the techs at the Pizzaplex. I'm afraid it's about you again. The techs have been struggling to fix some serious glitches with the robots. I'm not sure what exactly is wrong, except that it's making the robots more eerie than entertaining. You like that? Eerie instead of entertaining? Thanks, but it's really not that funny. Apparently, the glitch extended beyond the robots. It went system-wide. It began infecting all the machines, and when the techs traced the glitch back to its origin, it led them to you. I'm not going to pretend to understand everything I'm reading here, but what I get is that the system-wide glitch was like a cascade that was broadcasting a very dangerous message. While the techs were trying to reprogram the system to remove the glitch, the source of the glitch shifted. You'll have to excuse me, I'm not all that familiar with computer programming, so I might get this wrong, but what I understand is that the glitch stopped being a glitch and turned into an intentional set of subroutines that were aimed at creating the same thing the glitch created. Those subroutines seem to have come from you. Can you explain that? Listen, I'm on your side here. Our sessions are just between you and me. The techs can't prove what they think, so you're not in trouble. I just thought you could tell me what you're trying to do. Maybe if we could get to the bottom of that, it could help you. What do you think? Still not talking? All right. Well, then let's do this. Why don't we talk about the research I did in your past, shall we? Some therapists think they should only focus on information they get from their clients, but some therapists, like me, think it's helpful to find out about clients from other sources. Wanna guess what I found out when I looked into the tragedy of your past? All that stuff about your parents? You aren't even gonna look at me? Fine. You can look at the floor all you want. But it won't change the fact that none of what you said in your file about your parents was true. The truth is, you had great parents, a great childhood. Why did you lie? Look at me. Tell me why you lied. Well, I can understand why you might feel angry about the way I just confronted you. Why don't we come back to this another day? You're shaking your head as though that's not going to happen. Vale, pues eso son todas las cintas. Es interesante, ahora sí que me he entendido bastante mejor las cintas, lo que ha querido decir cada una. Recopilando del plan de que Vanessa hablaba mucho sola, han repetido muchas cosas, sobre todo se han centralizado a veces el tema del pasado de Vanessa. Esta última dijo que estaba mintiendo, como dijo que estaba mintiendo, que había tenido una infancia feliz cuando ella dijo que no. Entonces eso pone más en teoría lo que yo digo de que tiene doble personalidad, la Vanessa y la otra, por así decirlo. Vanessa es la que tuvo un mejor tal y la otra no.
También el tema de las terapeutas, que se ha ido cambiando y cambiando y han ido desapareciendo. Y por tema de máquinas, podía ser Afton, incluso podía ser Afton, o algunos de los entrenos de aquí, pero incluso creo que antes no habían ido a Megapixaplex, creo. De hecho creo que estudiaba en otro, trabajaba en otra cosa, Vanessa. Se compró el tema de Bunny. Y después ella le dijo, es como estar invisible, ¿no? Puedes hacer todo lo que tú quieras, de tanto que puede hacer lo que ella quiera. Quizás es como, por ejemplo, que Vanessa cuando está fuera del disfraz es una persona y cuando está en Bunny es otra. Prácticamente. Y sí, y luego lo del plan este de que hablaba mucho con alguien, que parecía que estaba consigo misma, pero parecía que estaba hablando con alguien. Que yo imagino quién es, que es William Afton. O su otro lado, prácticamente, puede estar hablando con su otro lado, pero creo que las cámaras detectaron una figura que no se pudo ver bien, pero era con forma de conejo. Bien podría ser Glistrap, por ejemplo, o podría ser Afton. O podría incluso ser Bunny. Porque algunos podían decir que... no sé, es complicado. Porque no podía ser Gran Bunny porque si no lo hubieran reconocido, supongo, los técnicos. Vale. Dejemos las teorías más o menos para lo próximo. He hecho más o menos lo que tal. Parece que Vanessa no quiere hablar mucho de las cosas. Insistía que no hablaba con nadie. Le tiene miedo a su padre y como que encierra mucho las cosas. Vanessa o la otra persona, como digo, creo que más o menos me mantengo en que tiene doble personalidad. En fin, antes de que se haga tarde, porque la PlayStation solamente tiene 1 hora máxima de gameplay, así que voy a dejarlo por aquí antes de que se me corte el vídeo. Sin más, espero que os haya gustado, darle like si comentar lo que os ha parecido, suscribiros, que me deis un montón y compartirlo para que más gente vea mi canal. Abajo en la descripción tenéis mi servidor de Discord donde puedes hablar conmigo, puedes hablar con más gente, comparta vuestros mismos gustos en los videojuegos, además de saber cuándo haga vídeo y cuándo haga directo y tener el horario ahí para que sepáis lo que hago cada día. De igual forma, abajo en la descripción tenéis los links hacia las tiendas donde podéis comprar Security Breach En, Security Breach si queréis jugarlo por vosotros mismos. Sin más, nos vemos para la próxima. Chao, chao.